Today, we are here in Naro Moru with many farmers from different parts of the country to see some cool technologies that we have installed at Solio Cooperative. Kuma hĩndĩ ĩrĩa twathomithirio ũhoro wa mũtambo ũyũ wa solar, nĩtuonaga kwĩna ngũrani na tukona kwĩna faida nene mũno. O mweri nĩ yahũthĩraga ngiri 25. No ũmũthĩ tũhũthagĩra ngiri 1. Kwa majina ni Asia Yahya, natoka Isiolo from DREEM Cooperative. Tulikuja kuona ni tofauti gani ama ni vifaa gani watu wanatumia hapa yenye hatuna Isiolo. Kama vile portable solar, tunaweza pump naye maji, tunaikunja vizuri na tunarudi naye nyumbani. Farmers are really excited to adopt these technologies, and some of the people that can make that happen are county government, financial institutions and vendors who are all here today. Turoria andu a wendi mwega ati ithuĩ tũrĩ ta thirikari ya county tũrĩ ready kũruta wĩra nao roll program ĩno marehete gũkũ kũrĩ society iria ingĩ nyingĩ cirĩ thĩinĩ wa county ya Laikipia nĩguo program ĩno ĩkorwo ĩkĩbenefit andũ aingĩ ũrĩa kwahotekeka. If a cooperative or an individual would be interested in this product, Cooperative Bank Naro Moru, we support these projects fully. Muthenya wa umuthi hari ithuĩ ni a positive remark tondu nĩ ndahota gũkali a good number of farmers ni ũndũ wa technology no makilia ya solar dryer. Solar powered appliances can connect people to opportunities, and what we have seen here today is that there is appetite for adoption.